السلام عليكم. راح نشرح محاضرة Pleural effusion. Visceral pleura envelope all surface، طبعا بالعربي يسموها الاندفاق الجنوبي. Visceral pleura envelope all surface of the lung including the interlobular fissure. طبعا احنا كمثل اي ميزوثيليال ممبرين بالجسم، مثل البلورا ومثل البريكارديوم، مثل الموجودة بالابدومينال كافيتي اللي هو البريتونيوم. عندنا بارايتال وبريتونيال، بارايتال وفيزرال. هنا بالبلورا عندك الفيزرال بريتونيوم envelope all surface of the lung بما فيها الفيشرز، يعني يغطي لك اللانج مباشرة بما فيها الفيشر، بينما البارايتال ملتصقة بالجيست وول. This lining is absent at the hilus، ما عدا الهايلم مال اللانج ما بيها البلورا فيزرال بلورا. ليش؟ حيث انه pulmonary vessel اللي هو الارتري والفين والبرونكاي والنيرف enter to the lung tissue، ولهاي السبب ما يتغطى اللانج بالبلورا بهاي المنطقة. الميديستاينيوم completely separate the right and left pleural space. عندنا طبعا البلورال سبيس موجودة في حوالين اللانج، ما عدا المنطقة اللي بين الرايت والليفت، هاي الفسحة الفراغ بين الرايت لانج والليفت لانج ما بيها بلورال سبيس. ليش؟ لأن أكو بيها ميدياستاينال كونتيت. وتعرفون شنو الميدياستاينال كونتيت؟ اللي هو الهارت، التريكيا، الاسوفيغاس، الفيزلز اللي هو الأورتا، البولمونري، وعندك النيرف اللي هو recurrent laryngeal nerve، كوما يعني مكونات content descending aorta ascending aorta. زين، البلورال effusion an accumulation of fluid within the visceral and parietal layer of the pleura where there is the imbalance between the formation and absorption in various disease states. طبعا إذن هي عملية أنه الفلويد راح يتراكم between the visceral and parietal layer of the pleura. ليش؟ لأن عملية تكوين البلورال فلويد وعملية امتصاصه ما تكون بالصورة المتوازنة لعدة أسباب. normal amount 8.4 مل per hemithorax، يعني كل هيميثوركس، كل نص تشيست، كل لانج بها 8.4 مل. with WBC يعني وايد بي سي هي 1700 per 75% of which are macrophage and 23% lymphocyte. يعني الوايد بي سي الموجودة بالبلورال فلويد هي أكثر 75% مايكروفيج و23% lymphocyte. البروتين هي low يعني 15% of plasma protein concentration، يعني نسبته هي 15% من نسبة البلازما بروتين الموجودة بالدم. هاي الصورة دا يوضح لك. طبعا هاي البلورال سبيس، هاي الطرف فيزرال بلورا اللي مرتبطة باللانج، وهاي الطرف بارايتال بلورا اللي موجودة على التشيست وول. طبعا البارايتال بلورا موجود ايش موجود بها؟ موجود بها سيستميك كابيلاري جاي من السيستميك سيركيليشن، والهاي الطرف موجود بها pulmonary capillary. وايضا عندك البلورال سبيس مثل ما قلنا، وهنا اكو الفيولاس. والفلويد في حالة البلورال effusion راح يتراكم بالبلورال سبيس. زين، اشنو هو causes of the pleural effusion او شلون يتكون؟ طبعا واحد من هذني يؤدي لك الى عملية البلورال effusion. فاذا كان شخص عنده congestive heart failure، البلورال effusion راح يتكون بسبب البولمونري capillary pressure، راح يزداد البولمونري capillary pressure، راح يصير rupture ويصير pleural effusion. اما الشخص اذا كان عنده نيمونيا راح يصير عنده capillary permeability increase فيؤدي لك الى pleural effusion. اما اذا شخص عنده atelectasis راح يصير عندك intrapleural pressure decrease فيؤدي لك إلى pleural effusion.
الهايبوألبومينيا راح يصير عندك plasma oncotic pressure decrease فيؤدي لك إلى pleural effusion. وأيضا عندك malignancy إذا كان فأيش راح يصير؟ راح يصير عندك increase in the pleural membrane permeability و lymphatic obstruction فيؤدي لك إلى pleural effusion. وإذا كان أكو hydrothorax hepatic hydrothorax راح يصير عندك diaphragmatic defects فيؤدي لك إلى pleural effusion. شلون؟ يعني أكو فلويد عن طريق الدايفرام دا تعبر اللانج فيسوي لك diaphragmatic defect. أو الكيلوثوراكس بسبب thoracic duct rupture. مثل ما تعرفون أن thoracic duct هي lymphatic duct دا يجمع لك الليمفاتيك فلويد من يجيبها من lower part of the body من الأبدومين ويوصلها عن طريق الثوراسيك داكت راح يوصلها إلى الفين اللي هو internal jugular vein ومن ثم الnominal vein ويوصلها إلى عن طريق السوبيريور فينا كافا. فإذا واحد من هذني راح يكون cause of the pleural effusion. قد يكون congestive heart failure، قد يكون pneumonia، قد يكون atelectasis، قد يكون hypoalbuminemia أو malignancy أو chylothorax or hydrothorax. Clinical feature symptom and sign of the pleurisy. pleurisy يعني inflammation of the pleura often precede the development of the pleural effusion in patients with the pneumonia, pulmonary infarction or connective tissue disease. Frequently onset is the insidious. Breathlessness is only symptom related to the effusion, depending on the site and rate of the accumulation. قد ما كان ال accumulation of the fluid كثير راح يصير عندك shortness of breath severe. راح نجي للphysical sign. Usually manifest when the pleural effusion أكثر من 300 ml. Reduce chest movement on the affected side. شيء أكيد لأنه الفلويد الموجودة بالpleural space راح يمنع لك حركة اللنج. ف chest wall expansion من نسوي chest wall expansion التست ماله راح تكون reduced in the affected sites. و absence or decreased tactile vocal fremitus. الvocal fremitus أثناء ما نقول مثلا شخص يقول 99 فراح يقليش لأن الفلويد دا يعزل الصوت اللي دا تصل لللنج. absence or decreased vocal resonance أيضا. stony dullness on percussion لأن أكو فلويد في اللنج يتحول عبارة عن شيء مثل البلوكاي فمن تسوي له percussion راح يصير stony dullness مثل ما تطخ إيدك على الحيط. absence or reduce breath sound. البريث ساوند راح يقل أيضا بسبب الفلويدز. large effusion causes displacement of the trachea and the mediastinum to opposite side. مثل ما قلنا وذكرناه سابقا أنه pneumothorax ولا pleural effusion يسوي لك displacement or deviation of the trachea and mediastinal content to the opposite side لأنه بالpneumothorax عندك هواء يدفع أو بالpleural effusion عندك فلويد يدفع. راح نجي للpleural effusion. اشنو بالفيزيكال ساين شنو الشغلات اللي إذا تلقيه ممكن راح تتوصل إلى الكوز مال البلورال فيوجن. يعني شخص عرفت إنه عنده pleural effusion جيت على physical sign شفت إنه عنده distended neck vein JVP وشفت عنده third heart sound وشفت عنده peripheral edema توقع إنه الكوز مال pleural effusion هي congestive heart failure. والشخص شفت عنده right ventricular heave وشفت عنده ثرومبوفليبايتس وساينس تاكيكارديا اتوقع ان الشخص عنده pulmonary embolism cause pleural effusion. The presence of the lymphadenopathy or hepatosplenomegaly هي neoplastic disease. توقع ان neoplastic disease يسوي لك pleural effusion. واذا شخص شفت عنده ascites وشفت عنده pleural effusion اتوقع انه الكوز مال pleural effusion is the hepatic cause. with الشخص شفت عنده sign of the consolidation above the level of the fluids
in febrile patient suggests أن parapneumatic effusion. شخص شفته ضعيف البنية وشخص شفت عنده lung consolidation، توقع أنه سبب الإفيوجن هي النمونيا. هنا ده يوضح لك مثال عن ال consolidation of the lung، وعندك ال pleural effusion. ال consolidation مثل ما تشوف انه مؤشر لك اياه بالاسود. ليش؟ لان اللنك عبارة عن شيء مثل البلوكاي ثابت ما تتحرك في حالة النمونيا، ولكن بالبلورال effusion هنا دا يشوف لك انه اللنك هي متروسة بالفلويد داخل البلورال سبيس. investigation. Radiological examination show this uniform opacity in the lower and lateral part of the hemithorax. يعني بالlower والlateral part of the hemithorax راح تشوف opacification. upper margin high in axilla. upper margin high anteriorly and posteriorly. يعني يقول لك upper margin الupper margin مال اللنج high in axilla in posterior anterior view، والupper margin high anteriorly and posteriorly in lateral view. This is just in the illusion. The fluid sometimes loculated in the interlobular fissure or below the lower lobe. The subpulmonary effusion stimulated and elevated diaphragm. يعني مرات الفلويد يتراكم بالانترلوبيولار فيشر نسميه subpulmonary effusion. ايش يسوي لك؟ راح يسوي لك stimulation للdiaphragmatic elevation. الpleural effusion rule of the imaging. Conventional radiographic method used are frontal, lateral, oblique and decubitus radiograph. Because of the gravity, the fluid accumulate in subpulmonary loculated يعني بالinterlobular and then spill over into the costophrenic sulcus posteriorly and anteriorly and laterally surround the lung, forming a cylinder as in the meniscoid arch. يعني بسبب انه عندك gravity الفلويد راح يتراكم بالانترلوبيولار فيشر وايضا كوستوفرينيك. شنو هو الكوستوفرينيك؟ اذا تذكرون من اخذنا وقت اللنج ومن اخذنا البلورا كان اكو سالكسس، كان عندنا كوستوفرينيك يعني between الرب والديافرام، وكان عندنا كوستو ميدياستاينال ميدياستاينوفرينيك. فهنا عندك الفلويد راح يتراكم بالكوستوفرينيك بوستيريالي وانتيريالي ولاترالي. راح يكون اللنج عبارة على شكل يعني سيلندريكال، على شكل استواني الشكل. وايضا دا يقول لك مينسكويد ارش على شكل مينسكويد شكل صليبي تقريبا. زين pleural effusion rule of imaging. The amount of 75 ml subpulmonary space without the spillover can obliterate the posterior costophrenic sulcus. يعني 75% بدون ما يكون spillover. يعني شنو spillover؟ بدون ما يتسرب للغير سبيسات. ف 75% كافي انه obliteration للcostophrenic posteriorly. 175 من is necessary to obscure lateral costophrenic. 175% lateral costophrenic sulcus on an upright chest radiograph. 500 ml diaphragmatic contour on an upright chest radiograph. 1000 ml of effusion reach the level of the fourth anterior rib. يعني 1000 مل. شلون هو يعني قصده اشني؟ انه اذا كان كمية الفلويد داخل اللنج 1000 مل، فالارتفاع ماله وين يصل؟ راح يصل لارتفاع الفورت ريب. ارتفاع الفورت ريب مثلا لنفترض انه في حالة البلورال effusion هاي الصورة انه كمية الفلويد داخل اللنج 1000 مل. فشوف هاي الخط الأسود مثلا لنفترض أنه على مستوى الفورت ريب،
وإذا كان 500 قلنا راح يصير diaphragmatic contour obscure بالراديوغراف. يعني diaphragmatic الشكل مال الدايفرام ما تقدر تشوفه بالراديوغراف. وإذا كان 175 مل اللاترال كوستوفينيك سالكس ما تقدر تشوفه بالشيست راديوغراف. هاي الصورة مثل ما قلنا بالشيست راديوغراف inferiorly و laterally هتشوف انه عندك fluid accumulate وأيضا مغطي لك الدايفراماتيك كونتور. هاي هي البلورال effusion. هنا right lateral decubitus X-ray show large pleural effusion. مثل ما تشوفون انه هاي ال A وهاي ال B، هاي الدياميتر مقيس لك. وإذا تلاحظون هاي الأبيض اللي ماشر لك إياه بالأي هاي البلورال effusion. وأيضا شوفوا يعني الكونتور مال الديافرام أيضا همين ماذا تتوضح بذاك الوضوح. Role of the CT scan visualization of underlying lung parenchymal processes that are obscured on the chest radiograph. يعني الشغلات اللي قلنا عليها obscure يعني ما تتوضح بالchest radiograph من الممكن أن تشوفها بالCT. الالتراساوند free versus loculated pleural effusion and loculated effusion versus solid masses. Thoracentesis of loculated pleural effusion is facilitated by ultrasound guidance. يعني thoracentesis of the loculated pleural effusion من الممكن أنه نقدر نسويها بواسطة الالتراساوند. ال MRI can display pleural effusion, pleural tumor, chest wall invasion و characterize the content of the pleural effusion من الممكن و determinate age of the hemorrhage. إيش قصة يعني الهemorrhage. pleural effusion on the CT scan of the thorax يوضح لك pleural effusion. pleural aspiration and pleural biopsy. Pleural fluid aspiration provides an absolute proof for the presence of the pleural effusion. For 50 ml of the fluid should be withdrawn. لازم نسحب 50 مل على مود نشوف ال pleural effusion هل هي موجودة أو لا أو الكوز ماله. Current guidelines recommended the use of the fine bore needle 50 ml syringe to gather an adequate sample. على مود sample فلازم fine bore اللي هو 21 جيج ولازم نسحب 50 مل. In case of the pleural effusion of unknown etiology, all aspiration and biopsy site should be marked. يعني من كل المكانات لازم ناخذ biopsy و aspiration. with Indian ink. شنو هي Indian ink؟ يعني هاي الحبر as a local radiotherapy is recommended to prevent tumor invasion of the chest wall in patients who are subsequently diagnosed with the malignant effusion. يعني انه الشخص اذا كان unknown etiology فلازم aspiration and biopsy site المكانات اللي ناخذ بالaspiration والbiopsy لازم نعلمها او نسوي له marking بالIndian ink. pleural aspiration continuation. In a suspect pulmonary tuberculosis, a large volume of the fluid should be aspirated and sent for the laboratory study. Pleural fluid usually sent for the cytological and bacteriological mycobacterial يعني and the biochemical analysis. The pleural fluid can be straw colored, blood stained and purulent or chylous. pleural fluid إذا قلناها إما يكون straw color أو blood stained أو purulent or chylous. The most useful indices are protein, lactate, dehydrogenase, glucose and pH. يعني هاي الشغلات اللي شفناها يعني good indication.
The predominant cell type هي neutrophil, eosinophil, lymphocyte, red blood cell. The fluid should be examined for the malignant cell أيضا. Exudative pleural effusion إذا شفنا exudation pleural fluid per serum protein ratio are more than نص pleural fluid level of more than 30 غرام على لتر. يعني نسبة pleural fluid نسبة البلورال فلويد على السيروم بروتين أكثر من نص وكميته هي 30 غرام أكثر من 30 غرام. إذا كان pleural fluid على serum LDH ratio more than 6 or pleural fluid LDH more than 2/3 of the upper limit of the normal serum LDH، يعني إذا كان نسبة البلورال فلويد على السيروم LDH أكثر من 0.6 أو إذا كان ال LDH الموجودة يعني low density hypoprotein، إذا كان نسبة ال LDH الموجودة بالبلورال فلويد أكثر من 2/3 يعني ثلثين of the limit النورمال limit of the LDH اللي موجودة بالبلاد. pleural fluid glucose is very low يعني كلش قليل اللي هو أقل من 1.4. exudative pleural effusion neoplastic disease, metastatic disease, mesothelioma, infectious disease, bacterial infection, tuberculosis, fungal, viral و parasitic. يعني هذول الكوز of the exudative pleural effusion. إذا نجي للترانسيوداتيف pleural effusion ultrafiltrate of a plasma in the pleura caused by the small defined group of the etiology. pleural fluid protein هي level هي أقل من 30 هناك كان أكثر من 30. The following causes are congestive heart failure, cirrhosis, atelectasis, hypoalbuminemia وperitoneal dialysis. من ممكن يعني نقول من non-infectious causes هي تسوي لك transudative، أما infectious cause راح يسوي لك exudative. وقلنا الإكزوداتيف البروتين البلورال فلويد البروتين أكثر من 30 غرام على لتر، بالترانسيوداتيف أقل من 30 غرام على لتر. والديفرنشيال سيل كاونت هي predominant هو polymorph nuclear cell neutrophil وبارانيوموتيك effusion يعني caused by يعني شنو الكوز مال predominance polymorph nuclear cell هي parapneumatic effusion caused by the pulmonary embolus, tuberculosis, benign asbestosis, pleural effusion. هذول يسوي لك predominance of the polymorph nuclear cell اللي هو neutrophil. What are the differential cell count in the pleural aspirate؟ أيضا eosinophilic pleural effusion is the little used in differentiating etiology. It's often associated with the air or blood in a pleural space and doesn't exclude malignancy. يعني إذا شفنا أنه أكو air أكو blood بالpleural space مو معناته أنه فقط malignancy هي السبب المحتمل. Lymphocytic pleural effusion is most often the result of the tuberculosis or malignancy. Up to 10% of tuberculosis effusion are polymorph predominant. Lymphocytic rich exudate may be caused by the sarcoidosis rheumatoid pleuritis وعندك الكايلوثوركس. lymphocytic rich exudate يعني pleural effusion يحتوي لك على أكثر من 30 غرام على بروتين ويحتوي لك على الليمفوسايت على الكوز مال الساركويدوسيس rheumatoid pleuritis وعندك الكايلوثوركس. Specific test of the pleural effusion. Pleural fluid amylase level are raised
pleural fluid level higher than normal range of the serum, or the pleural to serum ratio more than 1 in esophageal rupture, acute pancreatitis, malignancy. يعني إذا شفت إنه الأمايليز موجودة بالpleural fluid عالية أكتر من النورمال رينج of the serum، أو إذا كان البلورال to serum ratio أكتر من 1، هاي معناته إنه أكو عندك إما esophageal rupture to the lung، أو pancreatitis، أو malignancy اللي هو الأدينوكارسينوما، فهاي يؤدي لك إلى زيادة الأمايليز. Pleural fluid, triglyceride and cholesterol level should be measured in case of the chylothorax and the pseudocylothorax. Adenosine deaminase level can be helpful in diagnosis of the tuberculous pleurisy. يعني إذا عندك adenosine deaminase عالي بالpleural fluid راح نتوقع أن الشخص عنده tuberculous pleurisy اللي هو inflammation of pleura بسبب tuberculosis. Pleural biopsy should be taken after pleural fluid sample is drawn. Diagnostic yield from the pleural biopsy material are the greater than of the pleural fluid examination. يعني من نسوي pleural effusion examination للفلويد الdiagnostic yield أقل من diagnostic yield مال pleural biopsy، يعني pleural biopsy أحسن منه. وعندك أيضا pleural biopsy needle usually inserted in the intercostal space with examination with maximum dullness on percussion. Other investigation total and differential peripheral blood leukocyte count and ECR لازم نقيسه، وتوبركلين 9 على مود نشوف إذا أكو الكوز tuberculosis. biopsy or aspiration of any mass على مود نشوف إذا أكو malignancy، وبرونكوسكوبي أيضا راح نسوي على مود نشوف إذا كان الكوز مثلا pneumonia أو أي other cause. management of the pleural effusion. Aspiration should not be performed for bilateral pleural effusion in clinical setting strongly suggestive of the pleural transudate unless there are the typical feature or they are failed to respond therapy. يعني الشخص اللي عنده تتوقع أن pleural effusion هي pleural transudative pleural effusion، فbilateral aspiration ما ينصح به إلا في حالة أنه atypical feature أو not respond to the therapy، فبهذه الحالة نسوي aspiration. An accurate drug history should be taken during the clinical assessment. The pleural fluid aspiration often necessary especially to relieve the breathlessness. يعني لازم نسحب الفلويد على مود أنه الشخص ما يعاني بعد عن breathlessness حتى نزيل ضيق التنفس. You shouldn't remove more than 1 liter in first attempt because the expansion pulmonary edema may occur. في أول مرة تسحب فيها الفلويد لا تسحب أكثر من 1 لتر بسبب أنه نخاف أنه يصير expansion pulmonary edema. Chest radiograph should be taken after the aspiration to assess size of the effusion and to check secondary pneumothorax حتى نعرف أنه صار بسبب النيوموثوركس بسبب الافيوجن لو لا، وحتى نعرف size of the effusion. Parapneumatic effusion require complete aspiration of the effusion to avoid development of the empyema بسبب أنه نيومونيا، فلازم نسحب كل الفلويد. ليش؟ على مود أنه نخاف يصير empyema infection للفلويد وempyema. Tuberculous pleural effusion should be aspirated as much as we can، مش قد ما نقدر نسحب. To promote rapid absorption of the effusion prednisolone 20 ملغ day by mouth for 4 to 6 weeks plus than usual course of the anti-tuberculous treatment حتى نشوف rapid absorption of effusion، حتى نمتص الفلويد. ايش ننطي ستيرويد اللي هو البريدنيسولون وايضا وياه anti-tuberculous treatment. Malignant pleural effusion should be aspirated completely to prevent the accumulation of the fluid, usually aspirated via chest tube. Then the pleural space is obliterated by the injection of substance
which cause severe inflammatory action and promote fibrosis مثل تيتراسايكلين. يعني ورا ما نسحب الفلويد راح إذا نسوي injection of substances، إذا ننطي substance على مود نسوي obliteration للسبيس، راح هاي السبستانسز شيء أكيد راح يسوي لك inflammation و fibrosis نسميه pleurosis. مثلا إذا نسوي injection بواسطة تيتراسايكلين. وشكرا.